Okay. But we are going to study like one of the very important disease, Helicobacter pylori. இப்பவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஹெலிகோபாக்டர் பைலோரி பத்தி லைக் கீசபிசல் காரணமா ஹெலிகோபாக்டர் பைலோரி கம்மி பண்ணிவிடும். அதை பற்றி நம்ம படித்தோம். ஸோ ஹெச் பைலோரி வந்துட்டு இஸ் இன்வால்வ் இந்த எட்டியாலஜி ஆஃப் அ நம்பர் ஆஃப் காமனாக இருக்கக்கூடிய லைக் டிசீசஸில் வந்துட்டு இல்லை வந்துட்டு இட் இஸ் தேட் சச் அஸ் chronic gastritis, peptic ulceration definitely and gastric cancer definitely. ஸோ வந்துட்டு என்ன டிசீஸ் கூட இட் இஸ் அசோசியேட்டட் chronic gastritis, gastric ulcer, அது தவிர gastric ulcer அப்புறம் gastric cancer கூட. ஸோ ஆல்தோ Brisozero identify the presence of Spirochaetala organism in gastric mucosa. வந்துட்டு the presence of வந்துட்டு Spirochaetal organism in gastric mucosa. It was not until வந்துட்டு like early okay so first கண்டுபிடிச்சது வந்துட்டு Brisozero. ஆனால் ஏர்லி லைக் 1980s வரைக்கும் வாரனும் அதனால வாரன் ஸ்டேன்ஸ்னே ஒன்று இருக்கும். ஸோ மார்ஷலும் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் லைக் போர்ட்ஸ் பாஸ் டேட்டை வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஹெச் பைலோரி லைக் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் கூட அசோசியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வாரன் மார்ஷல் தான் சொன்னாங்க. ஸோ போத் ரிசீவ் வந்துட்டு நோபல் பிரைஸ் இன் மெடிசன் இன் ஃபிசியாலஜி இன் 2005. Okay. So one of the characteristics of வந்துட்டு H. pylori is that its ability to வந்துட்டு யூரியா வந்துட்டு இதனால ஹைட்ரோலைஸ் வந்துட்டு பண்ண முடியும். So resulting production of it will produce ammonia, a strong alkali. So வயிறுல it is a pH, it's a condition, it's a place where your pH is like extremely low. ஸோ அங்கே போயிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஆசிட் வந்துட்டு செக்ரீட் வந்துட்டு பண்ணி விடுவாங்க. ஸோ த எஃபெக்ட் ஆஃப் அமோனியா இன்னும் வந்துட்டு இந்த ஸோ ஜி செல்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஸோ ஜி செல்ஸ் வந்துட்டு லைக் ஆல்ரெடி சாட் லைக் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஆட்ட போகும். ஆசிட் இருந்துச்சுன்னா ஜி செல்ஸ் கேஸ்ட்ரிக் கம்மியாக செக்ரீட் பண்ணும். பட் அமோனியா இருக்கிறனாட்டி ஆல்கலி என்ன இருக்கிறனாட்டி ஜி செல்ஸ் வந்துட்டு டு காஸ் ரிலீஸ் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் வி ஆர் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த மாடல் பட் inappropriate hypergastrinemia in patients with peptic ulcer disease cause பண்ணும், which may in turn may result in gastric acidoட hypersecretion cause பண்ணும். இந்த ஆர்கானிசம் ஆப்ளிகேட்டா வந்துட்டு ஸோ யூரியஸ் ஆக்டிவிட்டி லைக் நிச்சயமாக இருக்கு. இட்ஸ் நாட் லைக் ஃபேக்கல்டேட்டிவ் கூட இல்லை, ஆப்ளிகேட்டாக வந்துட்டு இருக்கும். இட்ஸ் வந்துட்டு யூட்டிலைஸ் பை வேரியஸ் டெஸ்ட் யூஸ் டு வந்துட்டு டிடெக்ட் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் வந்துட்டு ஆர்கானிசம் இன்க்ளூடிங் லைக் கார்பன் 13 கார்பன் 14 பிரெத் டெஸ்ட் வச்சு அண்ட் ஸோ ஆப்ளிகேட்டாக இருக்கக்கூடிய அதோட யூரியஸ் ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி தான் கார்பன் 14 அண்ட் கார்பன் 13 பிரெத் டெஸ்ட்லாம் பண்ணுறோம். அந்த சிஎல்ஓ டெஸ்ட்டு கமர்ஷியலி அவைலபிள் யூரியஸ் டெஸ்ட் கிட்ட. ஸோ சிஎல்ஓ டெஸ்ட் தான் வந்துட்டு known as Campylobacter லைக் ஆர்கானிசம். சிஎல்ஓனா
Campylobacter like organism test is a rapid diagnostic test used to வந்துட்டு detect the presence of H. pylori in the stomach. This bacterium is associated with various like அதான் படிச்சோம். So இது எப்படி வந்துட்டு work ஆகுதுன்னா like it will have urease enzyme also. It's produced by H. pylori during gastroscopy அப்ப biopsy. So வந்துட்டு during வந்துட்டு gastroscopy a biopsy of stomach lining is taken and placed in a medium containing urea and வந்துட்டு indicator. So during a gastroscopy, a biopsy of the stomach lining is taken and when it is placed in a medium containing urea no indicated. Okay, if the urea is, if if H. pylori is present, the urease enzyme will break the urea into ammonium, causing a color change in the medium from yellow இருந்து ரெட்டா வந்துட்டு ஆக்கிவிடும். Okay, so indicating a positive result. இப்படி தான் வந்துட்டு like CLO test வந்துட்டு work வந்துட்டு Campylobacter like organism. So வந்துட்டு C13 and C4 carbon 13 and carbon 14 methods are வந்து non-invasive diagnostic methods used to detect H. pylori infection. இப்போ வரைக்குமே நம்ம C13 டெஸ்ட் பார்த்தோம், C14 டெஸ்ட் பார்த்தோம், ரெண்டும் டெஸ்ட்டு. அப்புறம் இது லைக் சிஎல் கேப்டலிக் ஆர்கானிசம், கேம்ப்ளோபாக்டீரியா ஆர்கானிசம். ஸோ வந்துட்டு ட்ரிங்க் கண்டெய்னிங் C3 லேபிளில் இருக்கக்கூடிய யூரியா வந்துட்டு இருக்கும். H. pylori is present it breaks down யூரியா into கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் அமோனியானா வந்துட்டு ஆக்கிவிடும். டிடெக்ஷன் the patient வந்து exhales into a collection bag. இன்னும் வந்துட்டு ஸோ வந்துட்டு பேஷண்ட் எக்ஸைல்ஸ் இன்ட்டு கலெக்ஷன் பேக் அந்த CO2 லெவல் இந்த பிரெத் டெஸ்ட் வந்து சாம்பிள்ஸ் யூஸ் வந்துட்டு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி வந்துட்டு வச்சு பார்ப்போம். பிரசன்ஸ் ஆஃப் C13 லேபிள் CO2 இருக்குன்னா H. pylori இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தான் C14 லேபிளும் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும். Like Vidya said, C13 is a non-radioactive. Actually, it's not radioactive. C14 is radioactive. C13 is for children and pregnant women due to its non-radioactive nature. C14 வந்துட்டு is like, but it's widely available and it's cheaper. Okay, so coming back here, so which is performed வந்துட்டு on gastric biopsy மேல வந்து பண்ணுவோம். Okay, the organism can also be detected வந்துட்டு histologically-ஆவும் வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். So using எது வச்சு gives us stain or Ethin's diarrhea. வாரன் அண்ட் மார்ஷல் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. எத்தின் ஸ்டாரி. ஓகே, ஸோ வந்துட்டு யூஸிங் கிம்சா ஸ்டெயின் இல்லாட்டினா வந்துட்டு எத்தின் ஸ்டாரி ஸ்டெயின் சில்வர் ஸ்டெயின் வச்சு அண்ட் கல்செட் யூஸிங் வந்துட்டு அப்ரோப்ரியேட் மீடியம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன மெத்தட் பார்த்தோம். ஸோ பிரெத் டெஸ்ட்டில் ரெண்டுன்னா C13 இஸ் நான் ரேடியாக்டிவ்லி லேபிள், அடுத்தது C14, அப்புறம் வந்துட்டு CLO டெஸ்ட் கிட்ட, அப்புறம் கிம்சா ஸ்டெயின் இல்லை வந்துட்டு எத்தின் ஸ்டாரி ஸ்டெயின் வந்துட்டு பார்க்குறோம். ஸோ ப்ரீவியஸ்லி ஆர் வந்துட்டு ஆன் கரண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வித் ஆர்கானிசம் கேன் ஆல்சோ பி டிடெக்டட் வந்துட்டு சீராலஜிக்கலாக கூட வந்துட்டு இது பண்ணலாம். பிரெத் டெஸ்ட் வந்துட்டு ஆர் ஃபீக்கல் ஆன்டிஜென் டெஸ்ட் தட் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் H. pylori infection in the community. வந்துட்டு ஸோ ஃபீக்கல் ஆன்டிஜென் டெஸ்ட் வந்துட்டு ரெக்கமெண்டட் ஃபார் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் வந்துட்டு H. pylori பார்க்கறதுக்கு இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெசக்கிட்டா இருந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டல் பேஸ் சீராலஜி டெஸ்ட் வந்துட்டு பிளேஸ் வித்தின் நான் இன்வெசிவ் டெஸ்ட் அண்ட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் ஸோ இதெல்லாமும் வந்துட்டு உதவும். ஓகே, ஸோ பிரெத் டெஸ்ட், CLO டெஸ்ட், ஹிஸ்டாலஜிக்கலி பார்க்குற டெஸ்ட்டு.
Antigen test. Infection with H. pylori leads to disruption of the gastric mucosal barrier, disrupt by the enzymes produced by the organisms. Like organism produced by the enzyme, like already ஆசிடும் வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் பிரச்சனை வந்துட்டு கிரியேட் வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கு பிகாஸ் ஆசிட் செக்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கு. இதை தவிர mucosal பேரியரும் லைக் ஆர்கனிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற என்சைம் வந்துட்டு இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் இன்டியூஸ் இந்த gastric epithelium இஸ் வந்துட்டு பேசிஸ் ஆஃப் மெனி அசோசியேட்டட் டிசீஸ் ப்ராசஸ். இந்த அசோசியேஷன் ஆஃப் வந்துட்டு லைக் ஆர்கனிசம் வித் வந்துட்டு குரோனிக்கா லைக் டைப் பி கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வந்துட்டு வரக்கு வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் இன் டவுட் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி அசோசியேட்டட். So type B gastritis also known as antral gastritis. Okay, it is a form of chronic gastritis வந்துட்டு primarily affecting the lower part of இது. வந்துட்டு most common type of chronic gastritis associated with இது. ஸோ antral gastritis தான் உங்களுக்கு மெயினாக லைக் இது வந்துட்டு காஸ் பண்ணுது கரெக்டாக. So type B gastritis is usually autoimmune gastritis. Autobodies anti again like peripheral cells against the intrinsic factor. Type B is Helicobacter pylori reactive வந்துட்டு hypersecretory gastritis. Gastric atrophy cause பண்ணுறது வந்துட்டு உங்களுக்கு டைப் ஏ கேஸ்ட்ரைட்டிஸாக வந்துட்டு லைக் யூ ஹேவ் ஹைப்போக்ளோரைடியா வந்துட்டு இருக்கு. டைப் பியில் ஹெலிகோபாக்டர் பைலோரி இன்டியூஸ்டாக இருந்துட்டு இருக்கு. Okay, some strains of H. pylori produce வந்துட்டு like not only enzymes but உங்களுக்கு cytotoxins notably வந்துட்டு CAG-A சொன்னாங்க. Like CAG-A is very important. So CAG-A-வும் and BAC-A வந்துட்டு produce பண்ணும். This products the production of cytotoxins seem to be associated with the ability of the gastritis, peptic ulceration cause பண்ணுறதுக்கும் gastric cancer cause பண்ணுறதுக்கும் CAG-A and BAC-A is very important. The effect of organism on வந்துட்டு gastric epithelium is to initiate a classical inflammatory response that involves the migration and வந்துட்டு degranulation of acute inflammatory cells such as like இந்த மாதிரி inflammatory response வந்துட்டு create பண்ணுறது. இல்லை வந்துட்டு like it will cause migration and degranulation of inflammatory cells, neutrophils and also accumulation of like chronic inflammatory cells, macrophages, lymphocytes வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு வரும். ஓகேங்களா. ஸோ இட் இஸ் எவிடென்ட் லைக் இதோட பேத்தோபிசியாலஜி நம்ம இப்போ ஜெனரலாக பார்த்தோம் லைக் அது என்சைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, சைட்டோடாக்சின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, லைக் இன்ஃப்ளமேட்டரி செல்ஸ்லாம் வந்துட்டு வர வைக்கும் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம இப்போ பார்த்தோம். இப்போ இட் இஸ் எவிடன்ஸ் தட் லைக் இது வந்துட்டு என்னது லைக் மாடிஃபைட் கிம்சஸ் ஸ்டெயினில் வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஆன்ட்ரல் மியூகோசா ஷோயிங் வந்துட்டு காலனைசேஷன் இது ஓகே எவ்ரிதிங் ஓகே இட்ஸ் எவிடென்ட் ஹவு H. pylori infection results in வந்துட்டு லைக் chronic gastritis வந்துட்டு இது பண்ணுது. How this may progress to gastric ulceration, but for வந்துட்டு while it remain unclear how the organism could be involved in duodenal ulceration எப்படி காஸ் பிகாஸ் duodenal அங்கே ஆல்கலி தான் அங்கே லைக் ஆல்கலி மீடியம் அது ஒரிஜினலாகவே அப்படி தான் இருக்கும். duodenal ulceration எப்படி காஸ் பண்ணுறது as a normal duodenum is not colonized வந்துட்டு ஆகாது. mention about the production of ammonia does increase the level of circulating gas in அதிகப்படுத்திடும். Okay, so it has been shown that subsequently the eradication of the organism in patients with வந்துட்டு duodenal ulcer it will reduce their acid levels to normal. ஸோ அதனால லைக் ஆசிட் அதிகமாயிட்டு அங்கே போய் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ இப்போ இதில் என்ன பார்த்தோம் ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் லெட் அஸ் ரிவைஸ் இட் அகைன். செட்டாலஜி வந்துட்டு லைக் இட் இஸ் காசிங் 3 diseases. Who found it, like how they proved it we saw. இல்லை வந்துட்டு லைக் எப்படி வந்துட்டு லைக் வாட் இஸ் த மெக்கானிசம் யூரியஸ் வச்சு இது பண்ணது, வாட் எவர் த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ், ஹவு இட் கேன் லைக் ப்ரொடியூஸ். ஓகே அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பார்த்துருவோம். என்ன டைப் ஆஃப் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் காஸ் பண்ணுறது. Okay. However, the overlap in gastric acid secretions that are between normal subjects and those with duodenal ulcer is considerable, and the modest increase in acid levels in which
Helicobacter associated with anti-gastritis is insufficient to explain the etiology of dural ulcer. Like maybe like ஒண்ணுமே like சில doubts இருக்கு மாதிரி வந்துட்டு சொல்றாங்க. The explanation can probably be found in phenomenon of gastric acid metaplasia. Gastric metaplasia is the normal response of duodenal mucosa to excess acid like lighta like duodenal mucosa gastric metaplasia வட்ட ஆகாமிக்கும். It can be thought of or in the same way as metaplasia either like வேற ஏதாச்சும் ஒரு attack an attempt for the mucosa to resist an injury stimuli. Although normal duodenal mucosa cannot be infected with H. pylori or infect ஆக முடியாது, but gastric metaplasia in the duodenum is commonly infected, and this infection results in the same inflammatory response that is observed in the gastric mucosa. That results in duodenitis, which is also certainly the precursor for like for duodenal. So it's not only the acid, but it's also the reaction to the acid. Like வந்துட்டு டியோடனம் வந்துட்டு உங்களுக்கு மெட்டாப்ளேஷியா ஆயிட்டு ஸோ அங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு டியோடனைட்டிஸ் ஆட்டம் வந்துட்டு வரலாம். Right, sir. So infection with H. pylori may be the most common accurate human infection. It's like very common than we actually think. The incidence of infection within a population increases with age. It actually increases. In many population, infection rates வந்துட்டு 80 to 90% இருந்தா கூட it's not unusual. It's actually quite normal. Up to 50% of the world's population may be infected with Helicobacter pylori. It appears that most infection is occurred in childhood அப்பதான் occur பண்றோம். The possibility of infection is inversely related to socioeconomic group. The means of spread has not been like identified, but the organism can occur in fecusல பார்க்கலாம். Another fecal antigen இருக்கு. So fecal oral spread வந்துட்டு seems most likely. The organism is not normally found in salivaலையும் இல்லை வந்துட்டு dental plagueலையும் வந்துட்டு இருக்காது. ஸோ லைக் ஃபீக்கலில் இருக்குது, ஃபீக்கல் ஒரு ரூட்டில் இருக்குது, பட் வாயில் சலைவால் டென்டல் பிளேக்ல இருக்காது. There's evidence in different environments and in different populations that manifestation of infection may be different. Predominantly, anti-gastritis, which is commonly seen in the West, results in the initial increased levels of acid production and peptic ulcer disease, whereas gastritis affecting the body, that common in developing world, may lead to maybe like it's not like yes, of course, like இது H. pylori வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இது நிறைய காஸ் பண்ணுது. ஆக்டிவ் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வந்துட்டு நிறையவே வந்துட்டு காஸ் பண்ணுது. ஆனால் உங்களுக்கு வந்துட்டு நாட் லைக் வெரி அன்காமன் ஃபார் இட் டு காஸ் லைக் டைப் 1 ஹைப்போக்ளோரைடியா காஸ் பண்ணி லைக் கேஸ்ட்ரிக் அட்ராஃபி காஸ் பண்ணி அந்த நியூ பிளேஸில் அது ரொம்ப அன்காமன் அந்த மாதிரி கிடையாது, அதுவும் காஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் பி நோட்டட் சின்ஸ் வந்துட்டு லைக் 1984. வென் வாஸ் இட் ஆக்சுவலி ப்ரூவன்? 1980. ஓகே. So it has been known since 1984 that Helicobacter infection is amenable to treatment with antibiotics. Finally, the treatment, the profound hypochlorhydria produced by PPIs combined with antibiotics is also effective in eradicating the organism. eradicate பண்ணிவிடும். Commonly used eradication regimens. So acid வந்துட்டு proton pump inhibitors are used in treatment of H. pylori infection for several reasons. For reducing stomach acid reduce பண்றதுக்காகவும், so less acid environment. So இது உங்க symptoms குறைச்சிடும். Also it will increase like lowering the acidity, improves the effectiveness of antibiotics. Antibiotics can work more efficiently in a less acidic environment. Promoting healing promote பண்ணிடும். ஸோ அதுக்காக நம்ம proton pump inhibitor. So common use eradication treatments include PPI and ரெண்டு antibiotics such as metronidazole இல்லாட்டி amoxicillin யூஸ் பண்ணலாம். Very high eradication rates in percent of 90% can be achieved with combination that include so like என்ன சொன்னாங்க first ஒரு proton pump inhibitor, metronidazole, அப்புறம் அமாக்சிசிலின் யூஸ் பண்ணலாம் மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அது தவிர லைக் ஆன்டிபயோட்டிக் எரித்ரோமைசின்,
clarithromycin, although வந்துட்டு in the future antibiotic resistance will become a problem, but yes, like clarithromycin வந்துட்டு can be included. Reinfection following வந்துட்டு successful eradication appears வந்துட்டு reinfection will சீக்கிரம் வர, but incomplete eradication is more like important clinical problem than reinfection. Eradicate first ஆகாது, அது இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரியே தான் வந்துட்டு இருக்கும். So that is actually a problem. So at present, eradication therapy is recommended for patients with duodenal ulcer disease இருக்கவங்களுக்கு, but not for patients with non-ulcer dyspepsia இருக்கவங்களுக்கு. Asymptomatic இருக்க patientsக்குலாம் வந்துட்டு it's not even recommended. Like duodenal ulcer இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் it's recommended. However, recent data shows that proportion of patients with non-ulcer dyspepsia do respond to treatment. அவங்களுக்கு இதாகுது. H. pylori is now classified by WHO as வந்துட்டு class 1 carcinogen அப்படின்னு it has been classified, and it may be further வந்துட்டு epidemiological studies in risk of gastric cancerல இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இதா இருக்கு. அண்ட் கரண்ட் எவிடன்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட். அதுக்கு முன்னாடி லெட்டஸ் லைக் ஒரே நிமிஷம். ரெஜிமெண்ட் இருக்கா லைக் தரவா படிச்சுக்கலாம். இதான் ரெஜிமெண்ட். ஓகே, ஸோ வந்துட்டு என்ன நம்ம பார்த்தோம், ஒன்று வந்துட்டு லைக் ஒரு புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர் வந்துட்டு நம்ம எடுத்துப்போம் கரெக்ட்டுங்களா. ஸோ இட் இஸ் லைக் அமாக்சிசிலின் அமாக்சிசிலின் 1 கிராம் ட்வைஸ் டெய்லி. அமாக்சிசிலின் 1 கிராம் ட்வைஸ் டெய்லி. அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம், கிளாரித்ரோமைசின் 500 mg twice daily, metronidazole 400 mg twice daily. ஓகே, இது ஆன்டிபயோட்டிக். பெனிசிலின் அலர்ஜி இருக்கு அப்படின்னா மெட்ரோனிசோல் 400 mg twice daily, அண்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு கிளாரித்ரோமைசினே வந்துட்டு போதுமா இருக்கும் 250 mg twice daily. இப்போ புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர்ஸில் உங்களுக்கு வந்துட்டு பேண்டப்ரிசோல் 40 mg twice daily, ரபிப்ரோசோல் 20 mg, ஒமிப்ரோசோல் 20 to 40 mg, எஸ்ஓமிப்ரோசோல் 20 mg, லான்சோப்ரோசோல் 30 mg, இந்த மாதிரி வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு H. pylori gastritis இது முடிச்சிடலாம். ஸோ மேபி லைக் gastritis படிச்சுட்டு லைக் H. pylori gastritis தான். மற்றபடி எல்லா gastritisம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ வந்துட்டு gastritis, the great variety of வந்துட்டு names and classification system used in வந்துட்டு gastritis is confusing. Thankfully, the understanding of gastritis is increased markedly following the elucidation of the role of H. pylori in வந்துட்டு like chronic gastritis cause பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னா, and there's a broad agreement that gastritis should be classified according to the underlying இருக்கக்கூடிய etiology வச்சு. So gastritis describes any histological confirmed கூட inflammation of like gastric mucosa. Histologically it is confirmed is to have gastritis. In வந்துட்டு most modern classification systemsல the amount of inflammatory infiltrate and the degree of gastric atrophy வந்துட்டு will be வந்துட்டு included. ஓகே, ஸோ மாடர்ன் கிளாசிஃபிகேஷன் வச்சு லைக் எந்த அளவுக்கு லைக் ஹிஸ்டாரிக்கலாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், எட்டியாலஜிக்கலாக பண்ணுறோம், பட் லைக் எந்த அளவுக்கு இன்ஃபில்ட்ரேட் இருக்குது அண்ட் கேஸ்ட்ரிக் அட்ரோஃபி எவ்வளோ இருக்குது, அதுவும் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இன்க்ளூட் வந்துட்டு பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஹெலிகோபாக்டர் gastritis. Helicobacter வந்துட்டு is critical in the development of gastritis, septic ulceration, cancer. Infection appears to be acquired mainly in the childhood, and the infection rate வந்துட்டு inversely வந்துட்டு associated with வந்துட்டு socio economic status. Like lower the socio-economic status, higher the instance. ஓகேங்க, ஏன்னா லிவிங் கண்டிஷன்ஸு, புவர் சானிடேஷன்லாம் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் வைலஸ் இல்லது ஹைஜீன் ப்ராக்டிசஸ்ஸு, அது அப்புறம் வந்துட்டு
வீக்கர் ஆக்சஸ்ஸு, நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்டஸு, புவர் நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்டஸ்லாம் லைக் வீக்கன் வந்துட்டு ஆக்கிவிடும். இதனால ஓகேங்க. Eradication, so recommended இருக்கக்கூடிய specifically in patients with வந்துட்டு peptic ulcer disease can be achieved in up to 90% of patients with வந்துட்டு a combination of PPIயும் and வந்துட்டு antibiotics and வந்துட்டு reinfection வந்துட்டு is common.